영어는 절대 외우는 것이 아닙니다. 매일 반복적으로 듣고 따라만 하면 영어 회화 실력은 향상될 것입니다. 구독과 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 해외여행에서 쓰는 영어 회화, 지하철이나 기차를 탈 때 사용하는 영어입니다. 그럼 시작해 볼까요? 보스턴행 열차의 홈이 맞습니까? Is there the right platform for Boston? Is there the right platform for Boston? Is there the right platform for Boston? 이게 보스턴행 열차입니까? Is this the train for Boston? Is this the train for Boston? Is this the train for Boston? LA까지 편도표를 주세요. A one-way to Los Angeles, please. A one-way to Los Angeles, please. A one-way to Los Angeles, please. 워싱턴까지 얼마입니까? How much is the fare to Washington? How much is the fare to Washington? How much is the fare to Washington? 편도는 얼마죠? What's the one-way fare? What's the one-way fare? What's the one-way fare? 왕복표는 얼마죠? What's the round-trip fare? What's the round-trip fare? What's the round-trip fare? 보스턴단은 좌석을 예약하고 싶은데요. I'd like to reserve a seat to Boston. I'd like to reserve a seat to Boston. I'd like to reserve a seat to Boston. 4시 30분 차 있습니까? Can I get a seat on today's 430p? Can I get a seat on today's 4:30 p? Can I get a seat on today's 430p? 죄송합니다. 벌써 자리가 다 찼군요. I'm sorry, it's already full. I'm sorry, it's already full. I'm sorry, it's already full. 5시 40분은 어떻습니까? Oh, how about the 540 p.m.? Oh, how about the 5:40 p.m.? Oh, how about the 540 p.m.? 보통석으로 부탁합니다. Coach, please. Coach, please. Coach, please.